Hello, hi, good afternoon, all of you. This is 𝐊𝐶 session on speaking. So, a speaking session and I've lost the number how many we have crossed. In the 40 above the card. 43, I guess. So 43 cards we have done together. And see, 43 cards public it's a huge number, but we do not mind. We are ready to give even 100 and hundreds of cards. No problem for us. And all very updated. Okay? So we'll look into what is a card today. In the type of card we discuss and before that, I would like to ask every one of you to join and give me a hi. Hi, Adidev. Good afternoon. Nice to see you here. Okay, then how the day? How was the day? Especially, we are going to have an examination this Saturday. This Saturday, namukku exam varunundu, and definitely I'll be back tomorrow also to discuss more about the exam. അപ്പോൾ എക്സാമിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ നാളെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ദോസ് ആർ റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ വാട്ട് ഐ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക് യു ടു ഡു എസ്, നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഈ 43 കാർഡ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 43 കാർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. സോ I would ask you to go through all the 43 cards here. Definitely, you don't regret and you will thank me later. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്നീട് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 43 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദോസ് ആർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെനഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. അത് എന്തായാലും ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റിന് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് സ്മരിക്കും. ഓക്കെ, സോ I would request you to look at all 43 questions and പിന്നീട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ലൈവ് സെഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ഇരുന്ന് കാണണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് പോവുക, ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും ടൈം ഇല്ല. അപ്പം കാർഡിൻ്റെ എല്ലാവരും കാർഡ് നോക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ വി ഓൾവേസ് ഡു എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനും കാണാം. എന്താണെങ്കിലും ഈ 43 കാർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ടിൻസി, ഹായ് ടിൻസി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഏഞ്ചൽ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രേഷ്മ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ടും ഒക്കെ പോവാം അല്ലേ. Alright, so today I have with you a home visit card. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് കാർഡാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഹൗ ഡു വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഹോം വിസിറ്റ് കാർഡ്? ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. വെൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ if you ask the students who are preparing in 𝐊𝐶 Academy, then I won't ask them to prepare according to the setting. I don't ask them to prepare the introduction according to the setting. സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല. അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, then I would ask you to look into the first bullet point and decide. കാരണം ഹോം വിസിറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. For example, home visit in the parayumbo, we know that we are visiting the patient at home. So we'll ask a lot of details like, hello, my name is Priyanka, a nurse from the community health center. If I'm not wrong, this is John's house. Hi, John. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ. അപ്പം is this the right time to talk to you? Am I talking to the right person? So I understand that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. But look at this card. ഈ ഒരു കാർഡ് നോക്കുക, ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് സെറ്റിംഗ്. ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദിസ് വേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. വൈ? ബിക്കോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്, pain, fever, fatigue, etc. And you have just examined the patient and noticed the ulcer has become seriously infected in the പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So you do not have to actually make a like introduction here, because you have already examined the patient. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല.
മറിച്ച് നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? That is not necessary in this scenario. That is the reason I always ask students to look at the first bullet point, and then you will be able to understand whether it is a just exam case or not, or go through the background information, and then you will be able to understand whether it is a non-case or a non-case. I mean, whether it is a non-case or just exam case or unknown case, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay? So, I'll go through this card. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പൊതുവേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ലൈവുകളിലും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് സെറ്റിംഗ്, ഹോം വിസിറ്റ് സെറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്ട്, സെറ്റിംഗ് ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സെറ്റിംഗ് ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ തരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്പീക്കിംഗ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പാസ് ടു ദ പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റിന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് first bullet point. I hope that idea is clear for all of you. Yes, Aditi has asked, thank you for the cooperation, Mr. Rex. I'm going to start yavo. Definitely, that's a good way of introduction. No need for introduction, Angel. Yes, that is true, Angel. Good afternoon, Legend. Nice to see you in this live as well. Okay, hi, Baiju. Daksha. Good afternoon, Daksha. Okay. So, yeah. Appa namukini cardinde details lotu povale. All right, so home visit is a setting. You see a 73-year-old patient who have been visiting him or her regularly. Him or her nu udeshikkunnathu patient aanu to dress a leg ulcer. Excuse me. You are seeing a 73-year-old patient who have been visiting him or her regularly to dress a leg ulcer. You have just examined the patient and noticed the ulcer has become seriously infected. Bracketilla pseudomonas aeruginosa എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is a like scientific or the technical term of it, which need not be passed to the patient. പേഷ്യന്റിനോട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബട്ട് വിൽ സി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം you have read the background information അല്ലേ? You have just examined the patient and noticed the ulcer and noticed the ulcer has seriously infected. So there is a higher chance കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് യു ആൾസോ ഹാവ് സീരിയസ്ലി ഇൻഫെക്റ്റഡ്. ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗ്രേവ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ കൺഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ഇതൊരു റോൾ പ്ലേ ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തുടക്കമുണ്ട്, ഒരു അവസാനമുണ്ട്, അതിനൊരു ഓർഡറും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ഓർഡർ, ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ മെസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അതിന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയലോഗ്സിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക. ബെറ്റർ നോട്ട് ടു സേ ഇനിഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഐ സസ്പെക്ട് സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, then why do we have to repeat it again? So they are intending us to say in the second bullet point, not initially. So trust your bullet points and follow accordingly. Okay, ആ bullet points നെ trust ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. Thank you for allowing me to do the examination and how are you feeling now? Can we start like that? Of course, Tinsi, you will be able to start like that. Okay, fine. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വന്നു.
So thank you for allowing me to examine you. അല്ലെങ്കിൽ thank you for the cooperation. I've completed the examination എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So before moving into the details of the examination, tell me, how are you feeling right now? So particular ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പെയിൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ, ഫീവർ ഉണ്ടോ, ഫെറ്റീഗ് ഉണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. സോ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് is there any signs or symptoms that is shown outside? നമ്മളുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെയിൻ ഉണ്ടോ, ഫീവർ ഉണ്ടോ, ഫറ്റീഗ്, ആർ യു ടയേർഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്ത് ആൻസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ you are not seeing the patient side, but then we have to give a response for the patient, അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കേട്ട് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു വോണ്ട് ഏബിൾ ടു ലിസൺ പ്രോപ്പർലി. സോ ബെറ്റർ യു ഹാവ് ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഓർ ഗെസ് വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, പെയിൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ, ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെ പറയുമായിരിക്കും. ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ഓ ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ഇനി ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് നോട്ടഡ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, വിച്ച് യു നോ, അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ examination details lote povanu. Okay, we are going to deal the examination details in depth. Avadeyanu nammal parayunnathu there is an infected wound, avade infected ulcer aanennu parayana, and we are saying need for, thank you for the cooperation with me, Mr. X. Before proceeding further, can I ask you some questions regarding your current health status? How are you feeling right now? Okay, that's totally fine. Venengil avade how are you feeling venengil avoid. Already we have said that I would like to know regarding your current health status. So tell me, do you experience any pain or how are you feeling right now? Definitely, that's possible. A good introduction, Daksha. Nallor introduction aanu keta. Okay, fine. So moving further, advice need for wound to be treated in hospital. So ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൂണ്ട് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സോ നീഡഡ് ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ദർ ഇസ് എ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 70, ഇറ്റ് ഇസ് സെവറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലീനിങ്ങും ഡ്രസ്സിങ്ങും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് third bullet point, we're getting a word like emphasize. Emphasize എന്നൊരു വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ OET സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കീവേഡ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സോ എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ്. എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യന്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അതിൽ അത്ര വലിയ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, either patient hasn't taken seriously or not convinced. സോ അത് നമ്മളോട് ഇൻഫോം ചെയ്യും, ഓ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് again we are emphasizing the importance of hospitalization. We have already informed about the hospitalization, but again we are informing the importance of hospitalization. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Prevention of further worsening infection. And also we are enquiring, അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് പേഷ്യന്റ് ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഐ എം നോട്ട് റെഡി ടു കം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, patients reluctance to go to hospital. Why are you reluctant to go to hospital? എന്നൊരു question we need to ask in a very, very polite way. Stress the importance. Yes, we are giving the importance of it. All right, then moving to the fourth bullet point. നമ്മൾ fourth bullet point ലോട്ട് പോവാണ്. Give information about hospital treatment. The next thing that we are going to do is we are going to give information about what is happening in the hospital, because since the patient is not very happy, നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി reluctance, a patient, it seems like patient is worried about the hospital procedure. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത്, because patient is not like patient has got some concerns regarding the hospital treatment. So let's look into that. Intravenous antibiotics തരും, and antibiotics will be given intravenously. Then ulcer to be cleaned and dressed as usual, അത് ചെയ്യണം. frequent wound monitoring നെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. frequent wound monitoring is required എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. and so അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി അതർ കൺസേൺ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസേൺ ഉണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത്? അബൌട്ട് assure patient about pain resulting from change of dressing. Okay, so pain resulting from change of dressing, അതായത് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ഉണ്ടാവുന്ന പെയിനെ പറ്റി നമ്മൾ അഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പെയിൻ while we have during the change of dressing. Okay, so dressing change നടക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പെയിനെ പറ്റി it seems like patient is worried. Okay, may I know your reluctance to go to the hospital? Definitely, that's a very polite statement, Adidev. Very good. Okay, so yeah, we have asked, we are assuring the patient that about the pain that you may experience during the change of dressing. Alternative pain relief will be given. പെയിൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇഫ് റിക്വയർഡ്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല, പേടിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി വി ആർ ആസ്കിങ് ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ പറയാന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സോ ഫൈനലി വി ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കയറി ആദ്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഡു നോട്ട് മെസ് ദ ഓർഡർ. ഓക്കെ, അത് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെജിൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നൈസ് ടു സീ യു ഹിയർ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇതൊരു ചെറിയ കാർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈമിങ്ങിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് സി, ഞാൻ എത്രത്തോളം നീട്ടി വലിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും for the presentation, as I promised, you will definitely have a presentation after this. So definitely ഒറ്റയ്ക്ക് present ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, so I need a companion. So I invite one of our trainers to join me. So please come. Hello. Hello. So I didn't tell your name, so I want you to introduce yourself. So please introduce. My name is Anandu. I am one of the speaking trainer in Let's Play Language Academy. Okay, fine. Anandu, so you are ready to play the part of a patient. അല്ലേ, പേഷ്യന്റിന്റെ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്? Yes, miss. യെസ്, നഴ്സ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നഴ്സ് ആയി പോയി. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ നഴ്സിന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ let's go to the card. Yes, miss. നല്ല that's okay. All right, so കാർഡൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കറിയാൻ. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ ടൈം, അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ചെക്ക്ഡ്. സോ സർ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കറിയാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ടൈമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഐ വിൽ ലുക്ക് ആൻഡ് സീ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വി ഹാവ് 3 minutes for preparation. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാർഡൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ നീഡ് ദ 3 minutes. Okay, so I'm moving straight away to the presentation part. So tell me, during the role play, how can I address you? You may address me as John. John. Okay, fine. So this is a worst part. എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വേറെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ വൈലത് വരില്ല. ബട്ട് ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വരണം. ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേര് മാറ്റി വിളിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ്. വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ദറ്റ് ഹൗ കൻ ഐ അഡ്രസ് യു ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് യു എ നെയിം, മീൻസ് യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ സെയിം നെയിം. നെയിം മാറ്റാൻ പാടില്ല, ജെൻഡർ മാറ്റാൻ പാടില്ല, which will make a great difference in your score. Okay, so shall we start? Yes. Okay. Hi John, thank you for the cooperation. I have completed the examination of your leg ulcer. So before moving into the details of it, I think I need to know how are you feeling right now. So tell me, are you experiencing any kind of pain, or are you feverish, tired? Tell me more about your situation. I am just feeling really anxious because I am not sure if my leg ulcer is getting better or worse. Okay, so there is no other pain, fever or fatigue? Yes, miss. Do you have pain? No, miss. No. Okay, fine. So now I'll move with the examination result. So from the examination, what I understand is your wound is little infected. I should say it is seriously infected. In medical terms, we say that it's pseudomonas aeruginosa, which is like an infected wound. That's all that you need to understand. So what we need immediately to do is it has to be treated in the hospital because, as I said, the infection is little severe. So we need to clean and dress the wound immediately.
I hope you understand the situation. Yes, miss. Okay, so do you have concerns? I don't understand why I need to go to the hospital to deal with the infection. I would prefer to have it treated at home. All right, I understand. Your concern is reasonable, but let me tell you, urgent hospitalization is required here. That is to prevent the worsening of the situation. Okay, so if we do not go to the hospital, that can lead to a lot of serious situation that will worsen the infection. So I would request you to come to the hospital. But I want to know why you're reluctant to go to hospital specifically. What is the reason? I don't want to go to the hospital because I am anxious about what will happen. Okay, I understand. Okay, so I can explain to you what happens in a hospital and you will get a better idea. So I feel that you will be relaxed. Okay, so in the hospital, I'll explain the treatment procedure. First, we'll give you antibiotics. We'll start the antibiotics intravenously. And as usual, we'll be cleaning and dressing the wound, and also we need to monitor you 24/7. So around the clock monitoring of the wound is required. That is the reason we ask you to go to the hospital. Is that clear? Yes, miss. Do you have any other concern? Yes, miss. I am worried that getting the dressings changed will be painful now that it's infected. Well, yes, your concern is quite reasonable, but I can assure you that the pain that you experience from changing of the dressing can be managed with some alternative pain medication. You might have some discomfort, but that won't last long because we'll manage it with medication if it is required. Otherwise, we'll manage it in the normal way. If it is painful, then we'll definitely give you an alternate pain medication. So the pain will be mild, it will be manageable, and it will subside very soon. Okay? I hope my idea is clear to you. Yes, miss. All right. So I would like to know, are you willing to go to the hospital? Yes, miss. All I'm right. willing to go to the hospital now. Okay, I'm very glad to hear that. As I mentioned, as I said, like your leg ulcer, when I observed right now, is infected. So if you keep it at home, what happens is it gets worsened. Though we dress and clean every day, that won't be appropriate. Right now, we need the help of medication. So if we get antibiotics, that will be after consultation from the doctor. You will get antibiotics because I cannot give you an appropriate medication at this point of time. So the doctor is the right person to give appropriate medication. So we'll consult with the doctor once you get to the hospital, and doctor can provide you the appropriate medication, and we'll provide that medication intravenously. Okay, so you will feel better. So there'll be a course of this medication, and once the infection is healed or starting to heal properly, we'll think about coming to the home. Okay. So this is a procedure that we wanted to focus, and I understand, as you mentioned, I understand that you won't be very comfortable in the hospital as you have some problems or worried about the treatment plan, and the treatment is just as I've mentioned already to you. Okay, so is that clear? Yes, miss. All right, I'm very happy that you're very cooperative and listening to me carefully, and I'm very happy that you understood the seriousness of the condition. But try not to worry about this ulcer. Once it has been treated with the antibiotics, it will be healed very soon. Okay, so you do not have to bother. This won't be bothering much, only if when you take right time medication. Okay. All right, then gradually if it is required for a longer period of time, then gradually this antibiotics will be turned to the oral antibiotics so that you can come at home and take a rest and also do other measures. Okay, thank you so much. Oh my God, this is seriously a small card. ഇത് വളരെ ചെറിയ കാർഡാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇല്ലാത്ത മെഡിക്കൽ അറിവൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ what do you think? ഇത് ചെറിയ കാർഡാണല്ലേ? ചെറിയ കാർഡാണ്. യെസ്. സോ when I speak about the medical information, ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് തന്നെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഈവൻ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ലെറ്ററിലായാലും സ്പീക്കിംഗ് കാർഡായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്നതാണ് ലെഗ് അൾസറിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡ്. ഇനിയും എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സിനെ പറ്റിയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെയും ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ OET അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 1 month, ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ചെറിയ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സമയം
മീൻസ് ബാക്കി വരില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു 1 month പ്രോപ്പർ കാർഡ്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ എ സ്കിൽഡ് ലാംഗ്വേജ് പേഴ്സൺ ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഫ്രം 1 month proper materials. Okay, so how was it? Yeah, as usual, nice presentation. Thank you so much. We are very happy to hear this word. Nice presentation. Okay, thank you so much. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ കാർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലേ? ഒത്തിരി ടൈം എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. When I have completed all the points, I understand that almost 2 minutes I have left. Okay, 2 മിനിറ്റോളം എനിക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1 minute 55 seconds എനിക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫില്ലിംഗ് ദ ടൈം ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടാസ്ക് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ റിയഷ്യൂർ ചെയ്തും കൂടുതലായിട്ട് സമറൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. സോ അതുമൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെന്റൻസുകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ 3 minutes ആലോചിച്ച് വെക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നതാണ്. So yeah, I hope this card is clear to you, and I request every one of you to practice this card as it is a small card, and you yourself test that how do you manage the time. That's it. So have a wonderful day. I think today you have another live session from Hareesh sir with reading. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. So get ready with lots of study materials. Thank you so much. This is Priyanka Prathas signing out, and this is Anandu signing out. Thank you.